The most devastating floods in a century hit the southern Indian state of Kerala in August 2018. Thousands of relief camps came up in 13 of the 14 districts across the state. 16 days into the relief operations, Kerala was to mark one of its biggest festivals, Onam. It was an unforgettable one for Anju, a national-level kabaddi player who found herself at a camp in Malappuram. ആദ്യത്തെ ഓണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും പിന്നെ അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓണം കേൾക്കാറ്. പക്ഷെ ഈ ഓണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും ഉണ്ട്, പിന്നെ പുറത്തുനിന്നില്ല എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഓണത്തിനും നമ്മളെ വീട്ടുകാർ മാത്രമാണ്. ഈ ഓണം സ്പെഷ്യലാണ്, കാരണം ദൈവം സഹായിക്കും, നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. ആ വിശ്വാസമുണ്ട്. The relief camps on Onam were a place of smiles and good cheer. Amidst the festivities, the house Anju grew up in was clearly on her mind, and just how close she came to losing everything. ഇത്രക്കുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം, വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വെള്ളത്തിൽ വീട്ടിലെ ഒരു സാധനം നിൽക്കുന്നില്ല, കട്ടിലാദ്യം ഒലിച്ചുപോയി. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീടില്ല, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറി. പിന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ട്രോഫീസ് ഒന്നും മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. ട്രോഫി ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല, എൻ്റെ മെഡല് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. They had nothing, just the clothes on their back and the hope to return home soon.